Yo lo recibo con mucho gusto. Go with me, no worries. That you need to answer. No saber nada. ¿Va? ¿Queda clara esa parte? ¿That's clear that part? ¿Queda clara la parte? ¿Está claro? ¿Primer piso? Puerto Vallarta. This is a tour to Los Arcos, which has like a cave and rock. But the water is a bit cold. It's November 14 today, I guess. Lots of tour boats going there. And the next destination will be another beach where I can swim, see some fish. Pretty nice, big rock. Look at that, there's a big cave. Pero es más difícil de encontrar este último. Pero, de igual manera, no todos son... I'm in Puerto Vallarta. I took the tour to see the Los Arcos, which is the big rock here. The reserve. I'm not leaving this side. Going snorkeling in Puerto Vallarta. The water's kind of cold a bit. Lots of people going into the cave. Yeah! Woo! Oh, look at the cake. Yes. Oh, salty. Snorkelling. No, vale, está por la nariz. Pues respira por la boca, pero fuera del agua, güey. Bienvenidos a la Reserva Natural Arcos de Maloya.
Whew. I think we're just gonna go around this thing. Okay. Aquí nace eso silvestre en las islas de Los Arcos. Dependiendo de lo que es la pitaya, la pitaya. Todas estas islas son los nidos de los pelícanos. All the pelicans nest living around these islands. So if you see me close al lado donde están muy cerca de la piedra, se pueden llegar a camuflajear bien bonito. Así que cuidado. Desde ahí también en las cornisas van a encontrar los pequeños nidos de las golondrinas. De las golondrinas marinas. La golondrina, que se ve. Lo que está sonando. Golondrinas. All the plants in Pacific is plant. That means you don't need a soil, one ground to grow. They grow just in a one stone and a one trunk. Como las orquídeas, las orchids is the same thing, es la misma cosa. Todas las plantas que aquí crecen son plantas que no necesitan tierra para crecer. Deja checarlos de atrás. Es el pez globo, sí. Pero la carne. Yay! La puede hacer en I think we went through here before. This is the boat that I did. Oh, you can see some planes, the birds up there in the trees. Okay, familia.